Nona izin gak ada suaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Let me introduce myself. I'm Nona Dina Salsabila and you can call me Nona. Atau karena ceritanya saya sedang mengajar ya. Jadi bisa nggak panggil saya Miss atau apa gitu? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Yes, Okay, Miss. thank you. Before we start, I want to check your energy. Kalau kalian ngerasa bagus hari ini, suasana hatinya bagus, ketik di chat, I'm ready. Kalau masih ngantuk, ketik di chat, need coffee ya. Coba ketik dulu. Kalau masih ngantuk, asik. Ready banget nih. Okay, thank you. Nice. I like your energy today. Today we are going to learn something fun, English for medical practitioner. Around hospital, let's talk the nurse way, and I hope this class not will not be boring. Okay, everyone. Before we continue, I want to share something important. Being a nurse is not only about skill, but also about how we care. Yeah. So today we have a slogan. Jadi slogannya care with her, heal with love. Coba ya, ulangin. Jadi ngikutin saya ya, kalian ya. Kayak gini, care with heart-nya begini. Care with heart. Ayo ikutin semuanya, Kayla. Kayla? Oh, gitu. Care with heart, heal with love. Heal with love-nya ke dada. Ya, begitu. Slogan nurse ya. Thank you. Um, okay, everyone, let's look at our learning objective today. Share screen dulu ya berarti. Mana? Kelihatan nggak ya? Udah muncul belum? Doon, Miss. Udah muncul. Udah. Ya. By the end of this section, you will be able to identify hospital places and tools, use polite sentence when speaking to patient, describe hospital function, and ini ya, ada di sini. And write short describe about hospital areas. Eh, kok udah gini? Ah, ini. There is a 10 vocabulary about medical. The doctor, a person who treats sick or injured people. Nurse, a person who helps the doctor and takes care of patient. The patient, a person who reaches medical care. Waiting room, a place where patient wait before seeing the doctor. Pharmacy, place where patient get medicine. Stethoscope, used to listen to the heartbeat or breathing. Temperature, the measure how
of how hot the body is, medicine, a substance taken to treat illness or reduce pain, hospital, a place where people get medical treatment, examination, a room where patients are checked by doctor or nurse. Kalian boleh dibaca dulu, nanti ada soal yang saya akan jawabkan, yang akan saya tanyakan ke kalian. Boleh diingat-ingat, boleh ke bahasa Indonesia juga nggak apa-apa nanti jawabnya. Udah, diberi waktu 1 menit aja ya, sampai jam 10.11. Jam 10.12, sorry. Oke, sudah ya. Next slide. Now, let's play a game. Let's play a quick game. I will describe something and you guess. Orang siapa yang ngebantu dokter dan merawat pasien? Siapa yang Nurse. Nurse. nurse? Okay, good question, good answer. Um, Tempat yang biasanya mengambil obat. Farmasi. Farmasi. Yeah, good job. See, you already know many words. Now, game time. I will say a word and you must quickly type. Pip, uh, saya yang pilih aja ya. People Kayla. People Kayla. Sorry, sorry, sorry. People itu, P itu people, L itu place, C itu tool. Jadi P itu orang, L itu tempat, T itu tools alat ya. Contohnya saya bilang dokter. Dokter itu apa? P itu people kan. Berarti jawab aja dokter. P begitu. Bukan PP apa ya. Contohnya, sorry. Contohnya yang tadi seperti saya bilang, kalau misalnya saya sebut dokter, berarti P, people. Kalau misalnya stetoskop, P, tool, begitu ya. Kalau misalnya hospital apa tadi? Hospital. Place. Place. Place itu apa? Tempat. Inisialnya tadi. Oh, L. Oh, oke. Thank you, Laila. Kalau temperatur, temperatur apa? Coordinates. Tools, ya tuh, ya, berarti ya, iniannya. Kalau examination room, Place. L. please, L. Okay, thank you for the answer. Alright, now let's move the first part. Kita move ke sini lagi. I will mention some words and I want to repeat me, okay? Doctor, a person who treats sick or injured people. Boleh diulangin lagi yang saya sebutkan tadi? Doctor, Doctor, a person who sick treats sick or injured people. Nurse is a person who helps the doctor and takes care of patient.
Nurse, a Nurse, a person person who who helps the helps doctor the and doctor takes and care takes care of of patients. patient. Patient, a person who receive medical care. Patient, Patient, a a person who person who receives receives medical medical care. care. Waiting room, a place where patient wait before seeing the doctor. Waiting Waiting room, a room, a place place where where patient patients wait wait before before seeing the seeing the doctor. doctor. Pharmacy, a place where patients get medicine. Pharmacy, Pharmacy, a a place place where where patient patients gets get treatment. medicine. Stethoscope, used to listen to the heartbeat and breathing. Stethoscope Stethoscope used used to to listen listen to to the the heartbeat heartbeat and and breathing. breathing. Temperature, the measure of how hot the body is. Temperature, the Temperature, the measure measure of of how how the hot the body body is. Medicine, a substance taken to treat illness or reduce pain. Medicine, Medicine, a a substance substance taken taken to to treat treat illness or illness reduce or pain. reduce pain. Hospital, a place where people get medical treatment. A hospital, a Hospital, a place where place people where get people medical get medical treatment. treatment. Examination room, a room where patients are checked by the doctor or nurse. Examination Examination room, room, a a room where room where patients are patients are checked checked by the by the doctor doctor or or nurse. nurse. Okay, thank you. Um, now, now we move to exercise, but I turn it into a quiz. I will read the definition and you guess the word. Okay, then place. Alat yang bisa mendengarkan detak jantung dan napas apa? Stethoscope. Scope, Stethoscope. Oke. Di sini ada match each word ya to the correct definition. Jadi saya beri waktu kalian berapa ya? 7 menit lah ya, pasti udah tahu. Gampang ini, 7 menit aja. Jadi ini nanti kalian sebut aja atau di chat ya, ketik nomor satu itu apa, dicocok-cocokin dari soal ke jawabannya ya. Misalnya dokter, em, nih ya, person who helps patient gitu kan. Kalau nurse, a person who helps the doctor and take care of the patient. Jadi kalian bisa tulis, bisa diketik, bisa sebut aja, bebas. Nanti nanti saya tanyakan mau apa gitu. Mau pakai apa alatnya. Di exercise number one ya. Sini. Kelihatan nggak sih ini tulisannya? kelihatan Kak. Em, Nanti jawabannya dipakein huruf aja, jangan pakein sentence-nya. Nanti sentence-nya pas udah jawab ya. Gitu nggak, Nona? Kayak Kenapa? misalnya contoh nomor satu, kan dokter. Dia Iya, di huruf E. iya begitu aja. Jangan pakai kalimatnya. Kepanjangan nanti. Oke, Miss.
Oke. Kalau misalnya udah semua, bilang ya. Don't miss. Semuanya udah? Don't. Sudah. Dicat semua ya ini ya, jawabannya. Satu. Oke. Kita baca. Itu. Mana sih? Coba. Ayo koreksi bareng-bareng. Nomor satu. Dokter apa itu? A Huruf apa? person who treats sick or injured people. E. Oke, thank you. Nomor dua. Nurse is a person who helps the doctor and take care of patient. Oke, nomor tiga. Person a person who receive medical care. Nomor empat. Jawabannya waiting room. E. A place where patient wait before Wait seeing the before seeing the doctor. doctor. Ya. Nomor lima. F, a place where patient gets medicine. Ya, betul. Nomor enam. A A medical medical tool tool used used to to listen to listen the to the heartbeat and breathing. Nomor tujuh. Temperatur. Apa itu? Uh, The the measure measure of of how hot the how body to hot is. the body is. Nomor delapan. Sorry. Substance taken to treat illness or reduce pain.
Nomor 9, hospital. A place where people get medical treatment. Nomor 10 terakhir. A room where patients are checked by the doctor or nurse. Okay, thank you for your attention. Now let's move acting time. The nurse. I need 3 volunteers. Kalian bertiga menjadi ini ya, ada yang menjadi pasien, ada yang menjadi keluarga pasien, ada yang menjadi perawat. Jangan terlalu serius banget ya, ini cuman senang-senang aja, just fun. Ayo kita coba. Nurse itu bilangnya good morning, how are you today gitu. Siapa yang mau jadi nurse? Coba angkat tangan. Raise your hand in ini on Zoom, on Zoom. Ada nggak? Alia mungkin. Alia nurse. Oke, Alia Yes, nurse. Miss. Yes, Terus Miss. passion siapa? Aku boleh. Boleh. Oke. Passion Laila. Terus keluarga pasien, family. Berarti aku ya. Laila berarti terakhir ya. Oke. Ini apa namanya? Sentence-nya dikit banget kok. Good morning, how are you today? Gitu. Nurse bilang, good morning, how are you today? Patient, I feel dizzy. Dizzy tuh kayak ini loh, Pusing ya. pusing. Terus si Kayla, family-nya, she's not feeling well gitu aja. Ingat gak sama part masing-masing? Passion mah gampang ya, I feel dizzy doang. Kalau nurse, good morning, how are you today? Patient, I feel dizzy. Relative or family, she's not feeling well. Gitu. Oke, bisa dimulai? Bisa. Boleh on mic semua biar langsung ngomong. Oke, mulai. Alia. Good morning. I'm the nurse on duty. How can I help you? Ya, padahal sebentar doang, tapi dia nambah-nambahin. Gak apa-apa, bagus Alia. Iya, Oke. jawab. Um, Hello nurse. Today I feel dizzy. Please help me. Kayla, keluarga pasien. Yeah. My siblings she's not feeling well actually. Oke. Terus, kayak beneran di drama ini ya, hospital ya. Di Korea-Korea begitu. Good job guys. I love your confidence. Sekarang bayangin kalau misalnya perawat bilang kayak gini, hey you, what happened? Kan gak mungkin ya, pasti pakai suara-suara yang lembut gitu kan, biar pasiennya merasa disayangin atau apa begitu. Masa iya dibentak, hey kamu, apa yang terjadi begitu kan? Sakit apa kamu gitu? Kan gak pantas banget. Pasti ada etika perawatnya ya. Itu nggak sopan kan namanya. Nah, itu kita belajar ekspresi sopan ya, karena pasien butuh kenyamanan, bukan panik gitu. Masa tiba-tiba ada nurse ngomong kayak begitu, pasti shock lah pasiennya. Okay, a small smile from a nurse can be a great strength for the patient. So, let's game ini sebenarnya bisa ya. Cuma ini diketik words sort doctor. Oh, oke. Kalian exercise 2 lanjutin people. People ini doctor, nurse, patient, dan lain-lain gitulah. Terus kalian nanti diketik, boleh ditulis, atau boleh nanti disebutin langsung, bebas kayak yang tadi. Kalau people itu apa, place itu apa, tools itu apa, boleh diketik.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 vocabulary yang barusan tadi di atas. Di sini juga ada kok. Cuman disebutin aja, people itu apa sih? Dokter atau farmasi? Place itu apa? Dentist atau ward gitu. Boleh diketik atau apa? Diberi waktu berapa ya? 3 menit. Sanggup kan? Sanggup. Sanggup. Oke. Bangsal. Can I try the answer? Yeah, sure. The people, doctor, nurse, and patient. The place is hospital, waiting room, and pharmacy, examination room, and tools, stethoscope, temperature, and medicine. Itu nggak ada yang kurang, Alia. Ada yang kurang gitu? Sepertinya ada sih, sepertinya. Apa? Coba cek lagi. Ada Miss itu people dentist. Iya, betul. Coba ulangin lagi, Alia. The people is doctor, nurse, patient, and dentist. The place, hospital, waiting room, pharmacy, and examination room. The tools, stethoscope, temperature, and medicine. By the way, kalian tahu word nggak ini? Vocabulary terakhir. Bangsal bukan Bang, sih? bangsal. Iya, bangsal. Bangsal itu kayak ruangan rumah sakit yang gede nggak sih? Rawat inap Yang gitu, non. Oh iya, kenapa Kayaknya. nggak disebutin Alia? Oh iya. Ah, sorry, Miss. Sebutin lagi. Oh ya, Word, biar word kalian berarti ingat. masuknya ke place ya. Iya, place, word. The people is doctor, nurse, patient, and dentist. The place is hospital, waiting room, pharmacy, examination room, and ward. The tools is stethoscope, temperature, and medicine. Oke, thank you Alia for the answer. Lanjut, siapa yang mau? Boleh, on mic? Boleh. Boleh, Kayla. For people, doctor, nurse, patient, and dentist. Place is waiting room, pharmacy, ward, examination room, and tools are bandage, ambulance, stethoscope, and medicine, and temperature. Oke, thank you Kayla for the answer. Terakhir, Laila mau jawabnya. Oke, people itu doctor, nurse, patient, dentist. Place itu waiting room, farmasi, ward. Terus tools itu stethoscope, bandage, and ambulance. Ya. Iya, iya, oke. Thank you guys for the answer. Thank you for your attention. Now, ini game terakhir ya. Now, okay, let's game. Siapa yang paling jago hari ini? Nanti ada join QR atau linknya. Boleh langsung di ini, nggak bisa ya. Ntar, saya kirim linknya ya ke Alia. Hmm, link. Depan. Hmm. Alia udah kirim ya di WhatsApp. Okay, wait, Bisa nggak Miss. sih? Di sini nggak bisa ya. Laila, Kayla, check out your message.
Iya. Oh, di sini bisa ternyata. Oke. By the way, itu masih bisa diakses nggak, Lia, linknya? Oh, bisa. Bisa. Ya, boleh, boleh. Langsung ini. Dijawab aja ada 10 pertanyaan kayaknya. Kalau udah ada yang selesain, boleh on mic atau bilang ya. I'm done, Miss. I'm going Is. to. Aku udah tadi tapi keulang. Soalnya di laptop ini kenapa ya? Oh, kurang tahu juga. Coba ulang lagi aja, nggak apa-apa. Iya bentar ya.
Aku udah ya, Miss. Oke, udah semua ya. Skornya pada dapat berapa? Dilihat gak tadi, dicek gak? 100, Miss. Widih, 100. 100. wih, beneran udah siap banget ya jadi perawat. Bener-bener. Padahal lumayan susah tahu menurut saya. Oke. Alright, everyone. Today we did amazing. Let's recap. Jadi tadi kita belajar apa aja? Coba, ada yang masih inget gak belajar apa aja? Pertama, Definition of doctor, patient, terus room in hospital, terus tools in hospitals, dialog dialog antara nurse, patient, and keluarga, family. Apalagi ya? Mungkin yang lain bisa tambahin. ya siapa yang bisa tambahin? Jadi kita tadi belajar vocabulary, hospital communication, ada speaking practice dan think skill juga ya. Before we close this class, satu kata yang kamu belajar tadi hari ini. Alia boleh bisa jawab satu kata yang tadi saya sebutin. Ada apa? Ada empat loh tadi. Hmm, Yang pertama, Eh, Mungkin saya bantu Alia. Alia mau jawab? Alia mau jawab boleh. Wait, Miss, wait. Satu aja tadi belajar apa aja? Kan tadi kan udah bertiga kan latihan speaking. Itu namanya apa? Udah saya sebutin tadi clue-nya. Tut, 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 tut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hospital Oke, dialog, Miss. tadi kita belajar vocabulary, hospital communication, speaking Yep. practice, and acting skill. Okay, thank you so much, guys. I'm so proud of you. And thank you for your energy, your participation, and your attention, your confidence to speak. Goodbye, class. Don't forget, be kinders.
not a scary nurse. Coba tadi slogan nurse-nya apa? Ada yang masih inget gak? Yang begini terus begini. Care with heart, Care with heal with heart, love. care with Wih, love. keren. Nggak nyangka loh. Masih inget. Sumpah. Oke, thank you guys. Makasih banyak ya sudah Thank you, hadir, Miss. Thank you, sudah Miss. meluangkan waktunya buat buat jadiin bahan target ngajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Mau di SS nggak? Oh iya, foto yuk. Oh iya, bentar. Ayo foto. Gaya dulu. Kameranya dulu dong itu. Yang benar. Oke. Satu. Gaya-gaya. Satu, dua, tiga. Bentar, kayak gimana sih? Lanjut, lanjut. Satu. Iya, ada yang jelek. Satu, dua, tiga. Oke, thank you so much. Boleh lift out? Boleh Thank you, lift Zoom? Nona. Thank you. Thank you so Thank much, you. Alia, Laila, Kaila. Thank you juga. Bye-bye. Oke, oh my God, alhamdulillah guys. Stop.